Yes, good afternoon, officers. Time for today's current affairs video, 19th June 2025. So, let's see what are the major topics for today. June 30th, we are starting a new batch. Use the code SP Life, Shaman Paidikondala Life. You will get 15 to 20% discount. Fees is 1,20,000. It will be reduced to 1 lakh or 1,05,000. I'll personally make sure you get that discount. So, join as soon as possible. If you have any queries, you can call 81211 and then tell your name and use this code, get the concession. So, what are the topics for today? Let's have a quick glance at the topics for today. India launches Operation Sindhu. It is not Sindur, it is Sindhu. It is all evacuation plans from Iran. Next, Chandigarh tops school education index. That's another important topic. Meghalaya comes last. Very bad. Next, India won't accept mediation. PM tells Trump. Trade tariffs close borders but may open doors to invasive alien species. This is another important topic. India and Croatia. So these are all some major topics for today. So let's discuss them one by one. All of you observe, understand, collect the important data. Okay. So let's have a quick glance. India launches Operation Sindhu, evacuates 110 students from Iran. With ongoing Israel and Iran conflict, lot of Indian diaspora, especially students, have got stuck there. So our guys did a good job getting back our students. So how did they do it? And the reason is very simple: conflict zone. Therefore, it is dangerous for our citizens, especially students. So protecting students' life is very important. So keeping that in mind, let's have a quick glance. Operation Sindhu. It's Sindhu, by the way. It is not Sindur. Government-led emergency evacuation mission. Aim to evacuate Indian nationals, especially students and pilgrims, especially from Israel-Iran tension. Similarly, past missions were done, like Operation Ganga for Ukraine, Operation Kaveri, Sudan crisis and all that. 2023 we have done it, and 2024 we have done this. So basically, these operations are not something new for us. Whenever there is a conflict, our army guys, air force guys go, pick up, get them back. So some details about this. What are the stages in which they have done it? Step 1, they went to northern Iran. 110 students were helped by Indian Embassy via Yerevan and Armenia. This was the stage 1. Step 2, from Armenia, they were airlifted in special Air India flight on Wednesday. Step 3, they reached Doha in Qatar. Flight transited to Doha. And step 4, they reached New Delhi, mostly Thursday morning, that is tomorrow morning. They must, sorry, not tomorrow. Today morning they must have reached. So, 90 were from Jammu and Kashmir, mostly medical students. Uttar Pradesh and Karnataka, 2 students from Kashmir were injured in Israeli airstrike, especially in Tehran's main hospital. So, some details about this. So, post-Israeli bombing in Tehran, Indian students were located from Qom. They were transported via bus to Armenia. Urgency arose due to threat of life and lack of medicines. Mohammad Jawad Hossain, he is deputy ambassador. He supported India and our nationals. Smooth coordination with Indian Embassy demonstrates India's strong diplomatic network with respect to Middle East and West Asia. 96 Indian pilgrims, mostly elderly women and 2 minors, are still stranded in Qom. So, facing shortage of medicines and childcare is a basic problem. Official response from Indian Embassy is required. Next. What are the similar operations? Because question will not be given on Operation Sindhu, they will give historical questions which India has done. Therefore, this is very important for you. Prelims. Operation Ganga, Ukraine-Russia war, 2022, 20,000+ were evacuated. Next, Operation Kaveri, Sudan civil war, 2023, 3,800+ were evacuated. Next, Vande Bharat mission, global COVID-19, 2020, a 1.8 million were evacuated. Operation Devi Shakti, Afghanistan issue, 2021, 800+ were evacuated. So all these are very, very important for your prelims, because generally most popular things everyone will read. Therefore, UPSC will give a question which is historically important, or a similar kind of thing which was done previously. Therefore, this table is super important for your prelims. So that's the analysis for that particular article. Next article, Chandigarh tops school education, Meghalaya least. So let's look at an index. It is called PGI index. So what is this all about? Let's have a quick glance.
PGI 2.0, Performance Grading Index 2.0 evaluates Indian states and union territories by using key entities or areas. First, learning outcomes, access to education, infrastructure and facilities, equity, governance process. These are the bases for index. So based on this, rankings are given. So these are very important for your mains. So you have to mention all these things. On what basis is the index calculated? One is learning outcomes, next access, next infrastructure and facilities, next equity, and then governance process. Total score is out of 1000 points, and performance is graded in terms of Prachista levels and Akanshi categories. So these two are very important for your prelims. One is Prachista levels and one is Akanshi levels. Chandigarh scored only 719 out of 1000 and was the only one which reached the grade Prachista 1, which usually is between 701 to 760. So Chandigarh is the only state which was able to do that. This reflects robust governance, especially in urban education and efficient policy and implementation. So this reflects this. So this point you can mention, saying that government is doing very good job. But the criteria is not, it's not just one state. We should think overall about the whole country. Mottam country gurinchi ఆలోచించాలి. సో కొన్ని స్టేట్స్ చాలా తక్కువ ఉండి ఇంకో స్టేట్స్ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటే యావరేజ్ మొత్తానికి పడిపోతుంది. సో దానివల్ల లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. మేఘాలయ స్కోర్ ఓన్లీ 417 పాయింట్స్ అవుట్ ఆఫ్ 1000. అది చాలా చాలా తక్కువ. అది ర్యాంకింగ్ ఆకాంక్షి 3 కేటగిరీలోకి వచ్చింది బికాస్ ఇట్ ర్యాంక్స్ బిట్వీన్ 401 to 460. దీనివల్ల డీప్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయని గవర్నెన్స్లో అని చెప్పొచ్చు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ట్రైబల్ అండ్ హిల్లీ ఏరియాస్ ఇది ఒక మేజర్ పాయింట్. 10 states and UTs like Punjab, Delhi, Gujarat, Odisha, etc. scored Prachista 3, which is 581 to 640. So the average is very less. 1000 ki 500 అంటే 50%, 50 to 60%. Not sufficient. మనం అన్ని స్టేట్స్ కూడా 80-85% ఉండాలి. So 14 states ఉన్నాయి like Tamil Nadu, West Bengal, Puducherry, etc. were in Akanshi 1, which is 521 to 580. Now this shows moderate performance only with potentials and targeted policies have to be made. So what is this Prachista, what is Akanshi? ఒకసారి ఒక చిన్న టేబుల్ చూద్దాం. అసలు గ్రేడింగ్ ఎట్లా చేస్తారు. 22 states showed improvement, very good. Only 2 showed decline, that's also shouldn't happen. Bihar and Telangana improved most in access paranga. I told you five categories in which the ratings are done. Learning outcomes, access, infrastructure, equity and governance process. Access paranga, Bihar and Telangana did very well. Next, Delhi and Jammu Kashmir, infrastructure paranga superb chesaru. Equity gaps inka unnai, especially northeast and tribal states. So this is one contentious issue. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంట్రెస్టెడ్ డిస్పారిటీస్ వాళ్ళ మధ్యన తేడాలు పెరుగుతాయి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కాంటెక్చువల్ పాలసీస్. PGI 2.0 supports data-driven decisions aligned with National Education Policy 2020. So, access paranga, as I said, Bihar, Telangana, successful outreach to programs, that is the implication of it. Infrastructure bound in Delhi, Jammu, Kashmir, therefore urban development and central investment bound to the. Learning outcomes, Chandigarh is excellent, therefore small population, therefore focused governance only. So, these are all very, very important for your mains as well as prelims. So, దీని మీద ఒక prelims question అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ విచ్ స్టేట్స్ ఏ దాంట్లో ఇండెక్స్ పరంగా హైయెస్ట్లో ఉన్నారు అని అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో జస్ట్ హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ అట్ దిస్ వీడియో. Information is important. So this is a table for which shows what are the different grades which they provide for the index. So let's have a quick glance at the index first. Prachista 1, 701 to 760 score undali out of 1000. This is out of 1000. All are out of 1000. So 1000 ki 700 760 వస్తే Prachista 1 level అంటది, చండీగఢ్ ఒకటే ఉంది. నెక్స్ట్ Prachista 3, 581 to 640 out of 1000. పంజాబ్, ఢిల్లీ, గుజరాత్, ఒడిశా, కేరళ, దాద్రా అండ్ నగర్ హవేలీ, దామన్ దీవ్, హర్యానా, గోవా, పుదుచ్చేరి, రాజస్థాన్. Akanshi 1, 521 to 580 should be the score out of 1000. Puducherry, Himachal Pradesh, Andaman, Nicobar Islands, Tamil Nadu, Karnataka, Lakshadweep, West Bengal, Madhya Pradesh, Sikkim, Uttar Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Ladakh. These are all the states. And Akanshi 2 low, 461 to 520. Telangana, Assam, Jharkhand, Tripura, Manipur, Chhattisgarh, Bihar, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh, Mizoram and Nagaland. Akanshi 3, 401 to 460, which is the least. Currently only Meghalaya is standing. So this shows access to Meghalaya is very much required and inclusive governance has to be done to Meghalaya. So these are all the major points.
Very, very useful for your prelims. Especially the categories are very important. Prachista 1, Prachista 3, Akanshi 1, 2, 3. All these things are very, very important. Next important topic for today, India won't accept mediation. Trump మధ్యలో గోల పెడుతున్నాడు కాబట్టి మధ్యలో మోడీ క్లియర్గా చెప్పిండు, బాబు నువ్వు ఇన్వాల్వ్ కాదు అనవసరంగా, మా బాధ మేము పడతాం, నువ్వు లైట్ తీసుకో అని చెప్పింది క్లియర్గా. దట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ క్విక్. Outrightly rejected US President Trump's proposal for India-Pakistan conflict. Mediation claim amid heightened tensions over nuclear escalation. India's long-standing policy that Kashmir and related issues are bilateral and no other involvement should be there. Stopping a nuclear war. And Trump is not a self-credit. It's going to Babu cute boy. Cute boy said, "Nene antha nene అని చెప్పాడు." సో మోడీ సార్ సైలెంట్గా నువ్వు తగ్గు, చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నాను అని డైరెక్ట్గా చెప్పారు. సో దట్స్ అ మేజర్ పాయింట్. సో దీనివల్ల మునీర్స్ ప్రైజ్ కూడా చేశాడు కాబట్టి ఇంకా కాలేదు మన వాళ్ళకి. సో డిప్లొమాటిక్ కన్ఫ్యూషన్ గ్లోబల్లీ. సో అలైస్ యూకే, ఫ్రాన్స్ అండ్ జపాన్ గ్రూప్ కాషియస్ అబౌట్ యుఎస్ క్రెడెన్షియల్స్, ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి. గ్లోబల్ ట్రస్ట్ ఇన్ యుఎస్ న్యూట్రలాలిటీ బాగా తగ్గింది. దానివల్ల హై టెన్షన్ ఫ్లాష్ పాయింట్స్ కూడా చాలా పెరిగాయి. సో బేసికల్గా అతని ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎవరికి నచ్చలేదు. నెక్స్ట్, ఫారెన్ సెక్రటరీ విక్రమ్ మిస్రీ ఎంఫసైజ్ నో టాక్స్ ఆన్ ట్రేడ్ ఆఫ్స్ ఇన్ యుఎస్ మీడియేషన్. Strong geopolitical message about India's strategic autonomy, very important. India-US optics koncham tagutai because of this trade discussions lo. So Operation Sinduri, India strike on Pakistan May 7th. India's military self-as well possible discourage future policies. Trump tried leveraging this for diplomatic credit. Adantha biscuit ayindi. So these are all the basic points on this particular topic. Next, Trump's attempt to claim peacemaking attempt to claim credit. ఇది బాగా తగ్గిపోయింది. ఇరాన్ ఖతార్ ఇష్యూలో, రష్యా యుక్రెయిన్ ఇష్యూలో ఏం చేయలేకపోయినారు వాళ్ళు. అట్లనే యుఎన్ ఆసియాన్ మూవ్ కాషియస్లీ విత్ యుఎస్ బికాస్ యుఎస్ కొంచెం తేడా ఫెలో రైట్ నౌ. సో ట్రంప్ ఇన్వైటెడ్ మోడీ టు వాషింగ్టన్ విచ్ వాజ్ డిక్లైన్. నువ్వు చెప్పిండు రమ్మన్నాడు, సారీ బాస్ అని చెప్పిండు, అని కుదరవు. ట్రంప్ టు క్వాడ్ సమిట్ బట్ ఇట్ వాస్ ఆల్సో రిజెక్టెడ్. వెరీ గుడ్. డెమాన్స్ట్రేట్ ఇండియా స్ట్రాటజిక్ కన్సిస్టెన్సీ అండ్ రిఫ్యూజల్ టు బో డౌన్ టు యుఎస్ ప్రెషర్. సో యుఎస్ తరతరాలుగా యుగాలుగా ఇండియాని కంట్రోల్ చేద్దామని ట్రై చేస్తుంది. మీరు అన్ని ఫారెన్ పాలసీస్ చూసుకోండి. సో రైట్ ఫ్రమ్ 70s నుంచి కూడా యుఎస్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ ట్రైంగ్ టు కంట్రోల్ ఇండియా, రైట్ ఫ్రమ్ ఇందిరాగాంధీ టైం. సో ఇందిరాగాంధీ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అక్కడి నుంచి. షీ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హూ సెడ్ go do whatever you want, we will take care of ourselves. From there it started. Even today that fellows are trying to unnecessarily influence India's policies. India has been very reluctant, and the more they pressure, India will more reject it. That logic they are not able to understand. So potential cooling of India-US rapport during key Indo-Pacific re-elements jaragali. So these are major points. Next topic, trade tariffs close borders but may open doors to invasive alien species. Very important ఇది. కొంచెం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ బేస్డ్ టాపిక్ ఇది. సో ఒక్కసారి క్విక్ ప్లాన్స్ కొడదాం. ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్. సో లుక్ ఎట్ దిస్. Chatina folicia. Invasive alien species can have devastating impacts on biodiversity. So some species, trees and mammals and all these things. So invasive alien species are non-native organisms introduced into the ecosystems. Unintentionally they will come. Danwala economic harm jarugutadi. Example, this Chatina folicia, it's a giant African snail, entered India. Idi recent ga colonial trade time lo they stopped it 1847 lo, but since it became a serious pest. ఏం చేస్తుంది అది? క్రాప్స్ని ఫట్ నేటివ్ స్పీషీస్ని డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది. అంటే ఉన్న స్పీషీస్ తీసుకొచ్చి కొత్త స్పీషీస్ తీసుకొస్తుంది. దానివల్ల ఒక ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎకోసిస్టమ్ దెబ్బతింటుంది. పారాసైట్స్ లైక్ ర్యాట్, లంగ్వామ్ పెరుగుతాయి. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్, గ్రోత్ సిన్స్ 1800s హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ 20 times, 20-fold and 20 times, with 34,000 bilateral trade posts, nearly 2,000. Trade on these things creates direct pathways for alien species to cross natural borders. Trade liberalization advantageously fuels biological infusion. So if you are accepting this kind of trade, what happens is new species will enter into the ecosystem and disturb the existing ecosystem. And overall, trade loss, economic loss and ecosystem loss. That is the issue of this alien species thing. So India imported invasive species via aquarium trade. Example, tilapia, gambusia, ballast water and biocontrol experiments. Very important point for your prelims. Next, white spot virus is paddle crab spread via ballast water from East Asia. This one example you can give. This example 1, example 2. Next, aquatic ecosystems are especially vulnerable to connectivity. India lost
for $12.7 billion under 830 crore worth over 60 years for this invasive species. So global rank second highest economic loss from US. Sectoral burden, public health, agriculture, infrastructure and fisheries. ఇవన్నీ కూడా భయంకరంగా దెబ్బతింటాయి because of invasive species. These are the effects of it. So these names మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ దాని ఎఫెక్ట్స్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. వెరీ రేర్గా ఈ టాపిక్ మీద డిస్కషన్ జరుగుతుంది. సో దేర్ ఇస్ అ హెవీ ఛాన్స్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. నెక్స్ట్, నేటివ్ ఫ్లోరా అండ్ ఫౌనా, aquatic habitats, biodiversity hotspots ఇవన్నీ భయంకరంగా దెబ్బతింటాయి. నెక్స్ట్, alter nutrient cycles, food chains and cause habitat degradation. ఎగ్జాంపుల్ Polycia retipulata, దాన్ని గప్పి అంటారు. నేటివ్ ఫిష్ పాపులేషన్ భయంకరంగా దెబ్బతింటుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మస్కిటో కంట్రోల్. వీక్ బయోసెక్యూరిటీ చెక్స్, పోర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అట్ పోర్ట్స్ అండ్ అవుట్డేటెడ్ రెగ్యులేషన్స్ వల్ల ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. నెక్స్ట్, ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ రిక్వైర్డ్, రిస్క్ స్క్రీనింగ్ as well as స్పెషల్ ఇన్స్పెక్షన్స్ మస్ట్ బి డన్. పోస్ట్ ట్రేడ్ బయాలజికల్ ఇంపాక్ట్ కూడా మనం చూసుకోవాలి. అండ్ ఫైనల్లీ, ఇంటిగ్రేట్ ఇంటూ నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ యాక్షన్ ప్లాన్స్ అండర్ CBD, which is Convention on Biological Diversity. So this should be included. So all these examples you can cite for integrate into the National Biodiversity Act. So look at the points I'm giving. Storyline everyone will tell, but points what you have to pick is what is most important, because end of the day it's not the story you're going to write. మీరు రాసేది పాయింట్స్, ఆ పాయింట్స్ మనం జాగ్రత్త ఇచ్చేస్తున్నాము, మీరు బట్టి కొట్టండి అంతే. See why I'm saying mark up batti is end of the day you have to put it in the paper. Yes or no? So if you have to put on the paper, you have to remember them. If you have to remember them, you have to revise them. So how many times, how many books will you keep revising number of times? Not possible. Therefore, watch the video, collect the points, revise the points. I'm making your work very, very simple so that you don't have to take too much time, because you exactly don't know what you have to pick up. Therefore, for all the inexperienced students, it becomes a very easy cakewalk for you to collect those points. Remember. Next important topic, India and Croatia, very, very important. Long-term plans for deepening defense ties. So let's look at this particular topic. So అన్ని టేబుల్ ఫామ్లో పెట్టాను. ఇక్కడ ఆస్పెక్ట్ రాయడం జరిగింది. వాట్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్, స్ట్రాటజిక్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ రిలవెన్స్ టు ఇండియా. సో క్రొయేషియా డిఫెన్స్ టైస్లో చూస్తే ఫోకస్ ఆన్ డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్, ట్రైనింగ్, మిలిటరీ ఎక్స్చేంజ్. క్రొయేషియా హ్యాస్ నేటో స్టాండర్డ్స్, దేర్ఫోర్ మనం క్రొయేషియా క్లోజ్ అయితే నేటో కూడా మనకు సపోర్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బూస్ట్ ఇండియాస్ డిఫెన్స్ టెక్ ఇంటర్ఆపరబిలిటీ, డైవర్సిఫైడ్ డిఫెన్స్ పార్ట్నర్షిప్ బియాండ్ రష్యా అండ్ US. పోస్ట్ టెర్రర్ solidarity, Croatia expressed solidarity after this 22nd attack. Symbolic gesture strengthens diplomatic strength, enhances India's global anti-terror support base. Will grow. Next, tech and industry linkage law, India to invest in pharma, agriculture, IT, clean tech and semiconductors. Croatia is a part of EU market. Therefore, Croatia ki manaki deal alte EU market kuda manaki access istadi, especially for Indian exports. India of goal becoming global semiconductor hub avalani korukundi kabatti Croatia becomes a very, very strategic important part. And finally, Sagarmala and port infra, Croatian firms to join India's port modernization and coastal debt. Adriatic ports plus India's Sagarmala will increase our blue economy synergy, boost coastal trade, shipbuilding and maritime logistics. Next, space sector lo bilateral expansion and joint space programs. Academic institutes are part of ESA, which is European Space Agency links, and India can tap EU linked space R&D through Croatia. Adi logic. Next, diplomatic posture emphasizes dialogue and military resolution. Both nations oppose military solutions in Europe and Asia. Strengthens India's global image as a peace-centric power. So if you look at all the points which have been mentioned, major points that you have to observe is diplomatic posture, space sector, Sagarmala and port, tech and industry linkage, post-terror solidarity and defense ties. So మనం ఆన్సర్ ఇండియా క్రొయేషియా మీద బైలేటరల్ రాస్తే ఈ పాయింట్స్ అని మేజర్గా మెన్షన్ చేసి సమ్ డీటెయిల్స్ ఇఫ్ యూ గివ్ ఆటోమేటిక్గా దే విల్ బి ఇంప్రెస్డ్. నెక్స్ట్, దీంట్లో the names are very important. What does invasive species do? Basically, it destroys the already existing ecosystem, and money loss, ecosystem loss, environmental loss, and finally social loss. Is about it. Next, Trump mediation. చెప్పాను కదా బాబు, నువ్వు మధ్యలో రాకని చెప్పారు. నెక్స్ట్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. So if you look at this, Prachista 1, Prachista 3, Akanshi 1, Akanshi 2, Akanshi 3, all the details and the ranks are given. ఎంత స్కోర్ వస్తే ఏ కేటగిరీ కింద పడతారో చెప్తుంది. దానివల్ల వాట్ ఆర్ ద స్టేట్స్ కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్: యాక్సెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్. Bihar and Telangana, Delhi and Jammu and Kashmir, only 2 showed decline, so that's a good state. 22 states have shown improvement. So these are all the things. This topic is PGI, which is Performance Grading Index. It evaluates based on 3 categories: learning outcomes, access, infrastructure facilities, equity, governance process. And then Operation Sindhu, the previous operations that we have done, like Operation Sindhu, is Operation Ganga, Operation Kaveri, Operation Vande Bharat Mission, and Operation Devi.
Ukraine war, Sudan, global COVID, Afghanistan. These are the replacement levels. All the tables and statistics have been mentioned. So Iran support. So what the stage is that first northern Iran ke level, then Armenia, Doha, Qatar, and then finally New Delhi. And these are all the things for Israel and conflicts. So let's check if you have done everything. So Operation Sindhu was done. Evacuation plan, education index was done. Meghalaya comes last. Chandigarh, education, then accept mediation, done. Trade tariffs, especially for this is invasive alien species was done. India and Croatia is done. So these are all the major topics for today. So please observe the points that I'm mentioning. End of the day, this is not entertainment, this is serious work. So therefore, I'm giving you serious points. So your work is to seriously revise. So do it, serious revision, revise. Get yourself acquainted with everything, and that makes your work very simple for 2026 UPSC exam. So Shaman Paidikunda signing off for today. Have a nice day. Take care. Bye-bye.